In Kenya, pig farming is the fastest growing sector, all thanks to the high demand for pig products within the country and across the world. On today's episode, we visited a pig farm in Uashin Gishu County, where Jared took us through pig farming in small spaces. Just like any other livestock, proper housing and management of animal facilities are essential to the pig's well-being. But how do you minimize on the materials needed and still house a good number of pigs? First of all, una raise hiyo foundation, inatoka kutoka chini ndio kuzuia hiyo dampness. Ndio unaweka hiyo damp membrane ya kuzuia dampness. So foundation huwa inawekwa, unapanga hiyo mawe chini, then unaweka hiyo dust. Hiyo dust ni iko kwa ndogo ndogo yenye imesiagwa. Ndio inazuia nguruwe huwa anatumia nguvu mingi iko kwa mdomo, huwa anabomoa mara mingi simiti ambayo ina dust. So tunaweka hiyo dust ndio inafanya hiyo flow inakuwa ngumu. Then huku hivi juu tunaweka mbao ndio yalao. Mostly ni wewe imefikia hapa ndio yalao fresh air circulation hapa ndani. Ndio isishikwe na magonjwa kama hiyo ya respiratory tract infections. Yeah. Kwa nini ile mmeweka magunia kando kando? Hiyo iko na ni magunia juu ya watoto. Unajua watoto wakiwa wadogo wanaweza kuwa vulnerable kushikwa na ugonjwa kama ya pneumonia. So hiyo inazuia wasichapwe sana na baridi, ndio wasipatwe na hiyo bakteria ya pneumonia, isiwa affect sana. In this farm, they specialize in the large white pig breed. This breed is known for having high quality bacon and pork. A mature boar weighs between 350 to 380 kgs, while mature sows vary from 260 to 300 kgs. The sows are known for excellent maternal instincts, large litters, and high milk production. These animals are also very good for crossbreeding. Hizi chuma zinahang. Wakiwa na stress, in case instead ya aume mwenzake atauma hiyo nyororo, ana reduce hiyo stress. So ni kama ya release stress. Pigs consume a variety of feeds including grains, forages, and non-meat kitchen leftovers. For this farm, the pigs are given feeds that give them energy and protein. Protein plays an important role since it facilitates growth, milk production, and body maintenance. They are also given additional supplements to ensure that the pigs get the necessary nutrients. Tunawapea booster ya iron na sazini tunawapea dawa za kuzuia kuendesha E. coli bacteria. So tunapea injections, sometimes tunaweka kwa maji disinfectant kuzuia hiyo magonjwa ya kuendesha na magonjwa mengine yanaweza kusiwa na bakteria. Pigs should have access to clean drinking water. Water controls metabolic functions, adjusts body temperature, promotes milk production, and also plays a big role in promoting growth. Tona ni ngumu, but ukizoea huwa ni investment unaweka, but si expect kuvuna immediately. Huwa ina take time. Kama for example ukichukua wadogo au nguruwe wadogo wa miezi 2, ata expect kuwauza kama wamefika miezi 6. Hapo ndio wanafikia hiyo ya productivity yake. Unaweza sema unaweza uza wakupe mapato mazuri. That's it for today, guys. Thank you for stopping by. Subscribe and leave a comment with what you'd like to see next. Until next time, let's keep cultivating ideas for growth.